שלום לכולם. בעברית אומרים let us begin. אז אם אפשר את הדלת רק בבקשה לסגור, כך שאנחנו ב4 דקות איחור וננסה לתת את השירות המיטבי ליושבים, ונתחיל בבקשה. שלום לכולכם, אורחים יקרים מחול ואנשי חינוך ואקדמיה מישראל. המושב שלנו הוא השני שעוסק בסוגיית הקשרים שבין פרספקטיבות מבניות לרפורמות פדגוגיות. הניסוח הזה מזכיר לפחות לי במשהו דיון מתחום אחר, דיון מתחום האומנות, על הקשר שבין צורה ותוכן והאומנים שבהם האחד משפיע על האחר. אבל זו כבר שאלה פילוסופית שלא מטבע הדיון שלנו היום. איתנו היום במושב 3 אורחים מחול ומקומית ארץ ישראלית אחת. דובר אחד הוא פרופסור דונלד פיורק מבית ספר לחינוך של אוניברסיטת מישיגן בארצות הברית. האורח השני הוא מר ברטיל אוסברג, מנכ"ל משרד החינוך של שוודיה. והאורח השלישי הוא דוקטור ג'ינדריץ' פריץ', ראש מחלקת קשרי החוץ של משרד החינוך של צ'כיה. הדוברת הישראלית, גברת שלומית עמיחי, עד לאחרונה מנכ"לית משרד החינוך. גם שם המשפחה שלי היה ישראלי. ישראלי? אוקיי. הגברת שלומית עמיחי ישראלי, עד לאחרונה מנכ"לית משרד החינוך, שזו הייתה לה כבר, כמו שאנחנו יודעים, קדנציה שנייה במשרד. היא גם תהיה הדוברת הראשונה במושב הזה. כל אחד מן הדוברים יציג את דבריו במסגרת של כ-15 עד 20 דקות, וכשה-15 יתומו, אני אסמן כבר עם הראש שהדרך עומדת להסתיים. אם יוותר זמן, נעשה עוד איזשהו סבב נוסף, או שאלות מהקהל, כדי שאנשים יוכלו לחוות את דעתם. כפי שאמרתי, הדוברת הראשונה, המקומית הארץ ישראלית, שלומית, בבקשה ובדברייך, אני אבקש שגם תסייעי לנו, עד כמובן תאמרים מה שהכי נכון בעינייך, אבל אני אשמח גם תסייעי לנו קצת לחשוב על המהלך של אופק חדש, האם זה משהו שהפציע, החביר, נמוג, ועכשיו עוד רפורמה נלמדת שהייתה, או אולי הווה מתמשך, חי וקיים ומבטיח. בבקשה. אני שמחה להיות הדוברת הישראלית, אמרתי, השם משפחתי, שם נעוריי הוא ישראלי, אז הנה סוף כל סוף אני מצדיקה את זה. כמנהגם של מורים, ואני לא מורה, אני מוצאת את עצמי צריכה להתאים את השיעור למה שקורה עכשיו, בעקבות מה שקרה ביומיים האחרונים. לכן מה שתכננתי לומר הוא קצת שונה ממה שאומר עכשיו. כי בדבריי אני רוצה להתייחס גם לדברים מאוד מאוד חשובים שליקטתי, אספתי במסגרת 3 ימים בעצם שאני נמצאת פה, ואני צריכה להגיד גילוי נאות, כבר מזמן איני זוכרת את עצמי מתפנה ל3 ימים, להרחיב חשיבה, להעמיק ידע ולהיות נינוחה. אז אני מודה על ההזדמנות הזאת באופן מיוחד. תראו, על השאלה שלך נמרוד, אם אנחנו מדברים על אפיזודה, על מה שנקרא רפורמה שתלמד במסגרת ה-case studies או רפורמה שידובר בעוד שנים, אני יכולה להגיד שלא ניתנה לי הנבואה. אבל אני ארצה בדברים שאני אומר לציין או להדגיש מה לדעתי צריך שיקרה כדי שהרפורמה הזאת לא תהיה אפיזודה. וראשית למדתי בכנס הזה ששימוש במילה רפורמה הוא שימוש בעייתי. אז אני צריכה כבר לשנות את אוצר המילים שלי ולדבר על תהליך של התחדשות שהתחלנו בו בשנתיים האחרונות, ושאני
מצפה ומאמינה שהוא ימשיך לאורך זמן. זאת לא רפורמה זבנג ושינינו, אלא זה באמת תהליך של שינוי והתחדשות איטי ומעמיק. ואני אדגיש גם למה הוא צריך להיות מעמיק בהמשך דבריי. תראו, למדנו פה, ואני הייתי גם ביום הראשון בסדנת המנכ"לים, וליקטתי כמה דברים חשובים, כמובן שנוחים לי, להשתמש בהם. אז אני ככה עושה בזום תמצות ממש 60 שניות על. למדנו, אגב, מהאנשים הבכירים ביותר שאנחנו בספרות כל הזמן ובנתונים מסתכלים מה קורה בביתם. אז למדנו ככה, קודם כל שחייב בשינוי להיות גיבוי פוליטי משמעותי, אבל לא רק גיבוי בחזקת הצהרות, אי אפשר בלתו, אבל חייב שהוא יהיה, לא מספיק, צריך גם גיבוי במעשים. במעשים, הרי כולנו מבינים, קשורים גם לתקציב, קשורים גם להרבה הסכמות והסכמים שצריכים להיות, והם שוב, אף אחד מהם הוא לא זבנג ועשינו. כל אחד מהם יש בו רצף. אני חושבת שאני אצטט נכון את המנהל הכללי של פינלנד, שאמר, אני בעצם לא יודע למה בדיוק אנחנו מצליחים, אבל אני חושב שהעובדה שלפני 30 שנה החליטו אצלנו על רפורמה, ואנחנו ממשיכים ומתקנים ולומדים ואוספים ידע ומשנים, אני חושב שבזכות זה אנחנו מצליחים. חברים, אני מייחלת לימים שגם אנחנו נוכל לומר דברים דומים. שמענו על כך שחייב שיח ציבורי רחב והסכמות. ואמרה מי שאמרה כאן, המורים הם איתנו ולא אנחנו על גבם. וזה תרגום לעברית, אבל המסר הוא ברור, יחד עושים את זה. יחד זה המורים, זה ארגוני המורים, אבל זה גם המורים, המנהלים, המפקחים, עובדי משרד החינוך, הרשויות המקומיות, הציבור. חייבת להיות איזושהי הסכמה רחבה. ובתוך זה כמובן הקשר בין המורים, להורים, לרשויות, שהוא זום בפני עצמו. ודובר על רפורמה גם בתכנים ולא רק מבנית, וזה גם הנושא שאנחנו אמורים לעסוק בו. הרפורמה צריכה להיות במהות, היא לא יכולה להיות רק מבנית. אם השינוי הוא רק מבני, אז היום בנינו כך, מחר נבנה כך. חייב להיות קשר הדוק בין לבין, בין מה אנחנו עושים, המהות של מה שאנחנו עושים. יש בעיה בתרגום, רבותיי? שומעים אותי? אוקיי? עוד. דובר כמובן על הנושא של הדגש על המורים, ובמורים, לא רק על אלא ובמורים, הדגש על כך שמדובר על איכות, אבל על הפיתוח, כי הצבא האדיר הוא הצבא של המורים הקיימים. הוא גם ראוי. וגם הגיוס של החדשים, האיכותיים וכו', ואף אחד לא הזניח את נושא השכר. היו כאלה שאמרו אצלנו המצב הוא טוב, אירלנד, אנחנו במצב, המורים הם בסטטוס של שכר גבוה, מעמד גבוה, והיו כאלה שאמרו שאנחנו בדרך. אנחנו כמובן מאוד צנועים במה שאנחנו יכולים להגיד על הנושא הזה. דובר על כך שמדובר על משהו רחב, תיקון רחב, אבל הוא צריך בסופו של עניין להגיע אל הפרט ולעסוק בפרט. כלומר, לא, הפרט זה הילד, אני קוראת לו מוישלה בכיתה. כלומר, בסופו של עניין צריך להגיע גם אל מוישלה בכיתה. אם אנחנו עושים הכל, ומי כמוני וכמו חלק מהיושבים פה יודע כמה העשייה צריכה להיות, אם היא בסוף לא תגיע אל מוישלה לכיתה, וצריך גם לדעת להגדיר מהו היעד, מהי ההצלחה בעינינו, מהי ההצלחה, למה אנחנו רוצים להגיע, ואיך נגיע אליה, מהם הדרכים להגיע אליה. אז אני עושה כאן ככה הכללות ולוקחת, אבל אני לוקחת כמה דברים שמשרתים אותי מאוד בלומר איך אני רואה את ההתחדשות הזאת שהתחלנו בה, ושאני מאוד מקווה שיהיה לה המשך והמשך
לא כמחויבות, אלא המשך כי זו ההזדמנות, כי זאת התשתית הטובה, כי כך יאמינו בנו גם הציבור, גם המנהלים, גם המורים וגם הילדים. זאת תקוותי ואמונתי שכך צריך שיהיה. תראו, הייתי בחלק מסשן שהיה רק עכשיו בחדר הדיונים העליון, שבו ככה התפרצתי ואמרתי לדוקטור תומר, אל תזרוק ישר מחר 98 נכשל, מחר 98 זה רפורמה במדעים, טכנולוגיה. בכלל, בואו לא נהיה כל כך פזיזים בלשפוך כל הזמן דברים שאנחנו עושים כאילו נכשלו. אני צריכה להגיד שני דברים. אחד, כנראה שמי שעוסק בחינוך חייב להיות אופטימיסט, ומי שלא אופטימיסט צריך לחפש עבודה אחרת. כי חינוך זה אמונה, זה דבקות, וזה באמת, איך לקרוא לזה, אהבה לכל מה שאתה עושה. זה לא אומר לעצום עיניים. כשאוהבים ילד, זה לא אומר שלא מסתכלים גם מה אפשר לעזור לו, מה צריך לקדם, אבל צריך לאהוב. אז הגישה הזאת של כל הזמן לדבר על הכישלונות, אני אישית מאוד לא אוהבת אותה. למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי ביקשתי מידידי אלי אלאלוף, מנכ"ל אלי, זה השם, מנכ"ל קרן רש"י, אני יודעת לפעמים משנים תארים, אז שיספר לי על מחר 98 בדרום, מה שקרוי מה דרום. יוזמה שהתחלנו לפני יותר מ10 שנים ביחד, המגזר השלישי, ואני אומרת את זה כדי להדגיש את החשיבות של החיבור בין המגזר השלישי לבין הממשלה, לא בגלל אוזלת היד של הממשלה, בגלל הגיבוי הציבורי, בגלל נושא האהבה, בגלל הלהיטות של המגזר השלישי לקדם נושא מסוים, והוא מוביל אותנו לנושא שלו, לנו יש המון נושאים. התחלנו ביחד תוכנית של קידום המדע והטכנולוגיה בדרום, והייתה לתוכנית הזאת המשך, מה שלא כן במקומות אחרים באותה תוכנית של מחר 98. מדוע? משום שאלי לא נתן להפסיק. וזה שוב רמז לחשיבות שאני רואה על השילוב בין מגזר שלישי לממשלה. אז המשיכו, גם כשלא הייתי שם, בתוכנית, ואלי מציג לי רק שקף אחד שהוא לא הראה על כך שבפיזיקה 365 תלמידים מהדרום מתוך 501 ארצי ניגשו לפיזיקה 5 יחידות והצליחו. ועוד ועוד, אני יודעת על הרבה הישגים. אני רוצה לומר פה שני דברים. אחד, הנושא של הגיבוי הציבורי חשוב מאין כמוהו, וגיבוי ציבורי זה לדעת שזה לא חולשה של ממשלה לשלב ידיים עם מגזר שלישי, זה עוצמה של ממשלה. זה עוצמה של אנשים. רק אנשים עם ביטחון יכולים לתת גם לאחרים מקום להיות יחד איתם. אנשים חלשים כל הזמן דוחקים כדי שלא יתפסו להם חס וחלילה את הסמכות שלהם. אז אני אומרת, אחד, השותפות הזאת במסגרת ההתחדשות, ובגלל שביתת המורים שהייתה פה לפני שנה, דצמבר ינואר, שנה וחצי, אני התחלתי להוביל מהלך של מרחבים פתוחים של שיח עם מורים, מנהלים, אנשי ציבור, ואני שמחה לשמוע שאני עוד מספרים לי כמה עוד ועוד מרחבים פתוחים של שיחה כזאת נפתחים בהרבה מקומות בארץ, שאני כבר לא שם, ואנחנו כבר, כלומר אנחנו שלחנו את המסר והציבור רוצה וצמא. אגב, הייתה פה אתמול מורה שדיברה והיא ניגשה אליי בהתנצלות, היא אומרת, שלומית, אני לא רגילה לדבר על במה וכתוב לי ואיך לא דיברתי על המרחב הפתוח, משם התחלתי את הפעילות שלי. אז זה יעל, שמי ששמע אותה אתמול מבין למה אני מתכוונת. אז אחד, תנו מקום לציבור, תנו מקום לדיבור. 2, הרצף חשוב. ברגע שהלכנו על צעד במשך שנים, מסודר, בנוי, עם מחויבויות, הדדיות. אגב, התחלנו את מחר 98 לא עם הסכם בדרום, לא עם הסכם, עם אמנה. ושימו לב להבדל, עם אמנה.
היום המשפטנים כבר לא נותנים לי לעשות דברים כאלה, זה כבר לא מספיק חד. הייתה אמנה, זה מסר אני חושבת חשוב. והמשיכו ברצף, והמפקחים האמינו, והמורים האמינו, והמנהלים הבינו שלא נסוגים, ואין מנגינה שמכסה על המנגינה הזאת, אז יש הישגים, ויהיו עוד יותר, אני בטוחה. אז הרי שני מסרים חשובים, שאני חושבת שהם מאוד מאוד רלוונטיים לתוכנית שתחת השם היפה, אופק חדש. אחד, אופק חדש שילב שיח, לצערי, לא כל הארגונים. זה באג, זה הפריע לנו כל הזמן. אני יודעת שזה הפריע גם לידידי יוסי וסרמן. היה שמח לו היינו יכולים לעבור את המכשול. אבל בכל זאת, הסתדרות המורים, שהוא הארגון הגדול ביותר, היה שותף מהרגע הראשון, אפילו יוזם. והרבה שיח עם הציבור, צריך עוד הרבה יותר. היינו צריכים יותר. לא הספקנו, לא גמרנו, אבל בהחלט אחד. הדבר השני הרלוונטי הוא כמובן הצורך בהמשכיות, גם במנגינה. זה לא אסון אם יורדים מ-650 בתי ספר ל-250, כי אין תקציב בשנתיים האלה, יש משבר, איש לא צפה אותו. אם היו צופים אותו, לא היו נותנים לנו את ההסכם הזה. אבל זה אסון אם עושים את זה ככפאם שד, כאילו אין ברירה, כאילו מוכרחים, כאילו זה סמכות שלטונית. אם עושים את זה עם רצון טוב, עם אמונה, עם הבנה שיש פה תשתית שחייבים להמשיך איתה, חייבים להמשיך איתה גם בגלל שהיא טובה, אבל גם בגלל המסר לציבור, המסר למנהלים, למורים, לילדים. חבר'ה, זה לא כל יום משהו אחר. אנחנו אנשים אחראים, אנחנו הולכים ברצף. אגב, אני אמרתי אתמול מר דוברת, ואני רוצה להגיד את זה פה. אני עוד לא הייתי שם. אני הצטרפתי לאופק החדש כשהוא כבר הפציע. אבל אני יודעת שהמסר של רפורמה דוברת עברה ומתחילה רפורמה חדשה הוא מסר בעייתי והיה בעייתי. ואני חושבת שלאט לאט המסר הזה תוקן בכך שהרבה מתוך רפורמת או ועדת דוברת אומץ, ולא התביישנו להגיד את זה. כי קודם היו אומרים, היינו עושים את זה וזה וזה וזה, אבל אולי דוברת עכשיו לא פופולרי, אז לא נגיד לא. לא, ואם גם יוסי שהיו לו הרבה טענות לדוח דוברת, לא אומר לי עכשיו נכון. אז אני אומרת, גם אנחנו צריכים ללמוד אולי מהיסטוריית הרפורמות שלנו. תראו, עוד דקותיים אני מכסה את כל בעיותינו. תראו, ברפורמת אופק חדש הוטבע נוסח חדש, והוא הנוסח, קיבלו תוספת משמעותית בשכר, תנו תוספת משמעותית בעבודה. זה נוסח שאולי היו לו איזה שהם סימנים קודם לכן, אבל בצורה הנחרצת שלו הוא הוטבע באופק חדש, ולדעתי הוא תשתית להרבה הסכמים בעתיד. הרבה הסכמים בעתיד אפשר להוליך אותם אם הם נותנים יכולת לאגם בתוכם גם תוצרים נוספים שהמערכת, העם זקוק להם. חשוב לי מאוד להדגיש את הנושא התכני. אני אישית לא הייתי מצטרפת לעשייה המסובכת הזאת של אופק חדש, אילולי הייתי בטוחה שיש בו שינוי מהותי של מה שקורה בכיתה. אני חוזרת למוישלה בכיתה. שינוי מהותי זה אחד, תכנים, הזדמנות, זה לא כתוב בהסכם. זה לא כתוב בהסכם, זה רצינו, עשינו, לא רצינו, לא עשינו. אז רצינו ועשינו, ופרופסור ענת זוהר דיברה על זה אתמול, פיתוח החשיבה, יש את הנושא של השעות הפרטניות שהוא חשוב מאין כמותו, ויש עוד המון עבודה לעשות בפיתוח של מה שעושים עם השעות הפרטניות. זה לא הושלם, אנחנו בהתחלה. ולכן כל כך חשוב הרצף ולהמשיך, אבל לזכור שחייבים לתת תכנים לעשייה הזאת. האם לא להתחיל עד שגומרים להכין תכנים? לא. להתחיל, לשמוע למורים, יש להם המון מה לתרום, יחד איתם להתקדם ולהמשיך. ועכשיו יש לי רק עוד דקה, נכון? איך ידעתי?
נושא המורים. נושא המורים, אנחנו התבענו שם ככה שקיבלנו אגב גן מתוך אנשים שחברו אלינו במרחבים הפתוחים. קראנו לו הטובים בחינוך. בחינוך, אתם יודעים, אומרים הטובים לטייס, אצלנו הטובים בחינוך, כי הם אצלנו כבר. והמסר ברור. והרעיון של חובה להשקיע במורים. אז תראו, באופק החדש הזה יש שתי השקעות או שני מסלולים. האחד זה הפיתוח המקצועי שהוא תנאי לקידום בשכר. לא היה דבר כזה. אגב, אני לא מכירה סקטורים אחרים שבהם מותנה שאתה תעשה, תלמד את זה ואת זה ואת זה, כדי שתתקדם בשכר. אולי יש, אני לא מכירה. מובנה בהסכם. אבל הפיתוח הנוסף הוא ההכשרות. ההכשרות של החדשים, הליווי של אלה שקיימים, אבל גם הגיוס של החדשים, וגם על כך נאמרו הרבה דברים, היו רצונות, יש תוכניות, ואני שומעת באופטימיות שיש גם כוונה להמשיך עם זה ולקיים את זה. ומילה ככה אחרונה לסיכום של מה שאמרתי ומה שלא יכולתי להגיד בגלל הזמן המועט, אבל אני בטוחה שעוד יימצא הזמן לומר. הכי חשוב בעיניי זאת האמונה, האופטימיות שהדברים האלה יכולים לקרות. רק אם מאמינים שזה יכול לקרות. והאופטימיות הזאת היא לא טמטום, היא לא סגירת עיניים, היא אנשי חינוך שיודעים ללמוד ממה שהיה, להפיק את הלקחים של הטוב, לראות גם מה לא טוב, לחקור, להוסיף ידע, להיות על בסיס של הערכה מתמדת ולקדם הלאה והלאה את הנושא. אני מאוד מאוד מקווה שגם הקדנציה הזאת תשכיל לראות בתשתית הזאת שהותוותה בעמל אדיר, בעמל רב ועם המון תקווה כבר, לראות בה בסיס טוב להמשך, לקדם עוד נושאים שגם הם אולי שמים לגביהם את הדגש הרב. תודה רבה. תודה לשלומית. שלומית פתח באופטימיות, סגר באופטימיות. נקודת המבט של האופטימיות והאופק החדש יהיה גם אופק עתידי. האם כך באמת ימשיכו הדברים? אני הייתי רוצה לאחז אולי טיפה גם באיזושהי ראייה מסוימת ולא רק באופטימיות. נדמה לי שהשר שנכנס, גדעון סער, אמר שחשוב בעיניו שתהיה המשכיות, ולא כל שר שנכנס צריך לדרוס ולמחוק עת שהיה לפניו, אז גם אופטימיות וגם קצת ראייה מהמציאות, אז אולי גם יהיה טוב כמו שאנחנו רוצים. Our next speaker today in this session is Professor Donald Peurach from Michigan State University, and he's going to speak. His topic is building system-level capabilities to support school-level improvements. Please. In this talk, I focus on, what we see as a very pressing policy problem. In the United States, the federal policy goal of improving achievement for all students calls on some of the nation's weakest districts in their schools to engage in what we call systemic improvement. And by systemic improvement, we mean simultaneous coordinated improvement of curriculum, instruction, assessment, supplemental student services, and leadership. These federal policy goals for improving student achievement, these have been matched with efforts to develop new capabilities in governmental agencies to support local schools and districts. The problem then is that many of these government agencies have functioned primarily in an administrative capacity. They've not typically engaged sustained collaborative relationships with local districts and schools with the goal of producing deep coordinated improvements in leadership, instruction, and student achievement. So consequently, supporting systemic improvement requires that these agencies undergo a fundamental transformation of their existing capabilities, structures, norms, and relationships in order to engage a fundamentally different domain of work. So our research focused on the work and the challenge of these governmental agencies as they develop capabilities to support systemic improvement in districts and schools. So today I'll talk to you about a detailed case study of a regional effort in one U.S. state to support local districts and schools that have been sanctioned, that have been identified as failing for a sufficient number of years that they are on the brink of meriting intensive government intervention.
The case study had two goals. The first was to explore the core challenge of doing this sort of work. It's the sort of work that the state imagines being done throughout the state. And the second was to raise questions and conjectures that can inform both research and practice. So I've structured the talk in three parts. I'll begin by setting the policy and the organizational context for the case, which I'll call the Metropolitan Regional Education Agency's Systemic Assistance Initiative. I'll discuss key challenges in designing and fielding this initiative, and then I'll review primary questions and conjectures that we draw from the case. So let me start by telling you a little bit about the state-level context and then the organizational context, and then I'll tell you about the specific initiative. So from a policy perspective, our case begins with the efforts of the Department of Education in one U.S. state to develop capabilities to assist struggling districts and schools. Now, with the passage of the federal No Child Left Behind Act in 2002, this State Department of Education faced a real dilemma. On the one hand, almost a decade of political and economic turbulence within the state had resulted in a dramatic reduction in the size and capabilities of the Department of Education. But on the other hand, new federal policy was calling on state departments of education to actively assist districts and schools that were struggling to demonstrate annual gains in student achievement. So faced with declining capabilities and increased expectations, the State Department of Education turned to its regional education assistance or service agencies. Now, in the United States, regional educational service agencies, these exist in many states, not all, 38. They typically sit between the State Department of Education and local districts and schools and function in a sort of intermediary capacity. They typically provide programs and services that are otherwise too expensive for individual districts and schools. Transportation, special education, printing services, and sometimes assistance with financial matters. In the state where we did our work, these regional agencies are individually funded, independent of any formal state governance. They have no formal authority over local schools or districts, and they operate outside of federal and state accountability systems. So beginning in 2004, rather than developing new capabilities within the State Department, the department itself began collaborating with these regional agencies to develop their capability to assist local districts and schools. The strategy centered on tapping existing capabilities within these agencies to perform this type of work, including any knowledge and expertise that they have, the scale of operations at which they currently work, all typically support hundreds of schools, and established relationships between these agencies and the districts and schools that were to be served. The organizational context for this case is what as a pseudonym, it's the Metropolitan Regional Education Agency. Given strong organizational capabilities and close relationships with schools, this particular agency appeared to be very much a best-case scenario. This was to be an exemplar of how to do this type of work, to support systemic improvement in large numbers of schools. This is a large, established, and resourceful agency with a tradition of unusually strong programs and services that go well beyond those I just listed, to include freestanding content area support, leadership support, and special education support. Its current budget is in the hundreds of millions of dollars, and it currently employs a staff of hundreds of full-time employees and contract consultants. The region served by this agency includes some of the wealthiest cities in the state, as well as some of the highest performing districts and schools. Even so, the region is very diverse, both socioeconomically and in terms of achievement. Roughly 1/4 of schools and districts in this particular region are having trouble demonstrating annual gains in student achievement. And predictably, these districts and schools serve large populations of disadvantaged and poor students. In 2002, key executives in this agency began planning what I call the Systemic Assistance Initiative to help these districts and schools. To do it, they created a team composed of consultants from 3 standing departments within the organization: administration and leadership, curriculum and instruction, and special education. And their assistants followed 3 steps. They were to conduct a comprehensive needs assessment to understand what the current state of affairs at each district and each school. They were to develop an understanding of any existing improvement efforts ongoing within the school, self-initiated, or within the district. And they were to construct an array of programs and services tailored to the needs
of each and every district and that complemented ongoing school-based and district-based improvement efforts. So this wasn't a coherent design to be enacted by each school in each district. Rather, it was a mix of existing programs and services drawn from their conventional existing menu of programs that were to be tailored to the needs of each district and school to be served. So in 2005, 2006, they got to work in 5 districts and 20 schools. After 3 years, the team had made progress recruiting districts and schools, devising plans for improvement for each, and beginning to provide services. Even so, it was much more difficult and much more slow-going than virtually everybody anticipated. At this conference, we've been discussing education as a complex system. And that's exactly the reality that this team encountered as they moved from their agency and into these struggling districts and schools. But they didn't describe this complex system in terms of organizations and relationships between organizations and some sort of cascading system of support, as we've heard described before. Rather, they described it in terms as a set of interdependent challenges that greatly complicated their work. Team members discussed these challenges as anchored in interdependent weaknesses and uncertainty in the clients that they were trying to serve, the programs that they were providing to them, themselves as a sponsoring organization, and the broader environments within which each worked. Regarding clients, even though this metropolitan agency had long established relationships with the districts and schools that it was intending to serve, they experienced quite a few challenges with these clients. Cultivating the participation in the trust of districts and schools took time and was a problem throughout. Districts and schools were concerned with being stigmatized by participating in this initiative, and some viewed this initiative as a sort of backdoor, de facto external takeover. Weak, variable, and turbulent conditions also made for very slow progress. Each district and each school had a unique and very deep set of instructional and leadership problems. They were all compounded by personnel turnover, local educational politics, financial uncertainty, and more. These people would talk about such functions as scheduling meetings, setting agendas, getting people to attend meetings, and maintaining written records, just very fundamental business functions as beyond the capabilities of these organizations. And then there was the fact that the team was working in voluntary relationship with these clients. They had no formal authority over them. So this assistance team had no authority over such parameters of their work as personnel selection, budgeting, curriculum and instruction, and organizational design. Further, asserting authority over these fundamental matters risked damaging their relationships and having the districts and schools terminate the activity. Regarding the programs they were providing, even though the team was drawing on considerable design capital within the agency, they still experienced challenges. Entering their 3rd year, the team was still working to organize a clear theory of action, a logic for driving improvement through underperforming districts and schools. While different team members described relationships, beliefs, knowledge, and capabilities as key levers on change, they were still working to link these into some sort of coherent, shared theory of action. The team was also working hard to formalize a conventional blueprint that lays out essential roles, strategies, structures, and technologies in what they would view as a high-performing school. Some saw a standard conventional blueprint as impossible to draw up given variability in districts and schools. But without it, they had no common benchmark for initially assessing districts and schools or for gauging their progress over time. And a real problem for the agency was that they were working on issues of inconsistency and non-integration among their program components. They were drawing from existing instructional and leadership programs, but these were mostly developed as standalone programs that were provided to districts and schools, a leadership program here, a K-6 reading program there, a math program here. These were not parts of a coordinated, integrated approach to improvement in any given school. 3 years into the work, what would appear to be a fairly transparent process, coupling these into coherent systems within schools, simply was befuddling the team. They still hadn't solved that problem.
in terms of their own organization, developing a team of people able to support systemic improvement of this sort in districts and schools was very, very difficult. The challenge began with securing team members who had knowledge of doing this type of work. Even though they were able to recruit people who were specialists in particular areas of improvement, leadership, particular content areas, none had direct experience in this type of coordinated assistance, and none of them had ever fielded anything this deep-reaching for so long a period of time. And that brought with it a real need for team learning. And even so, their very busy day-to-day schedules made it very, very difficult to create time for this sort of learning. The type of learning that they realized had the biggest payoff was the same sort that teachers would experience. Pressing hard on their problems of practice, collaborating with others doing the work, finding time and space to deal with the uncertainty in their day-to-day. This wasn't knowledge transfer that informed the performance of work that everybody knew and understood how to do. This was a real process of knowledge construction. Then there was tremendous problems coordinating the work. The fact that each district and school had a unique plan for improvement and was served by a different group of team members made coordination very difficult, especially given the lack of a shared theory of action and shared conventional blueprint for framing up schools and districts. Further, coordinating across these initiatives cut directly against the structure and the culture of the organization. This metropolitan agency was built on independently grant-funded initiatives in curriculum, in instruction, in leadership. It wasn't an organization that was built on providing integrated services. To try to do this type of work in the schools and districts they were trying to do cut directly against the structure, function, and history of their own organization. Further, budget constraints within the initiative required that they enlist other agencies that operated in the environment of these schools and districts to try to rally additional support for this initiative, and that just exacerbated the coordination challenge. Now, even though the entire effort was both enabled and motivated by the policy environment, they still experienced tremendous challenges in relation to the broader environment within which everybody worked. The resources they needed to do this simply were not available when they started and only emerged concurrently. So, for example, what I mean by that is curricula, commercial curricula that were coordinated with diagnostic assessments, that were coordinated with information technologies that they could incorporate. These didn't exist. So what they had to do was to constantly monitor the emergence of resources to support this type of work and do their best to begin incorporating them. So it was the whole initiative was constantly operating in a reactionary mode in relation to broader environments. There was a lot of turbulence. At the same time they were trying to do this type of work, competing initiatives emerged. There was turbulence in local school politics, turnovers in superintendents and principals and other leaders, each of whom brought in a new agenda for improvement. And then there was turbulence in the broader environment. In this particular state, political and economic uncertainty was rife during this period. And then at the same time they were doing this, what loomed over it and continues to loom over it is the pending reauthorization of our No Child Left Behind Act. There's about to be a major change in federal policy, and what's about to happen isn't exactly clear. So as we watched the work and as we situated our analysis in the broader literature, one thing stood out. That is that this initiative was much more typical of what you see in the literature than it was an exception. This stands as a small case that represents key findings across a whole body of research on what it takes to support systemic improvement in schools. So even though it's a single-site case study, it exemplifies the findings of much richer and much more developed lines of research. Across our findings and across this other line of research, what you see is that this is very difficult, very long-term work. Leading U.S. nonprofits are wrestling with these same challenges, these challenges of clients, programs, organizations, environments, well into their third decade of operations. That this team would struggle in their first 3 years is hardly surprising. Given our observations of these challenges, we framed
three key conjectures that we're going to take to this initiative as we continue watching it. The first is what we call a design challenge. And the question that follows is this. How do we balance program formalization against client variability? In what ways do developers formalize their designs for systemic improvement in order to assist these districts and schools and to coordinate their own work? But how do they do that and balance that against the fact that each school and each district is a different and individual and unique case? That's a steep tension in this for this group, and it runs thick through the literature. The second is something of a managerial challenge. Given uncertainty and complexity in the work, how can managers discriminate between productive struggle and simple ineffectiveness? How can executives or managers manage this sort of experimental divergent work against the usual expectations for effectiveness and efficiency? And given uncertainty in the work, how do they assess progress? And the third point is an executive challenge. And this is a challenge experienced right at the top of this agency, and that is, how do those doing this sort of work sustain these efforts in the face of impatience, instability, stress, burnout? As we've learned at this conference, it takes sometimes decades to sustain this type of enterprise in order to bring it to fruition. Yet in the U.S. case, a 3-year window just to begin experimenting was considered somewhat luxurious, given that the districts and schools involved need to put up annual gains in student achievement. So as we move forward with this study, and we continue to move forward with it, these are the three primary questions on which we'll begin to track. Thank you. Thank you very much, Donald, for your presentation. Our next speaker is Mr. Bertil Östberg, State Secretary, Ministry of Education, Sweden. Please. The speech that we have heard just now, today, and also the day before, they are very much about the same theme. How do we change the teaching in order to achieve a better outcome? And when, of course, we should be optimistic when we think about that question. It's possible. I will comment a little about these speeches, but I will tell you a little about the Swedish system and what we are doing to improve the teaching and to get a better outcome. In Sweden, we went about 20 years ago from a very traditionally centralized system to a very decentralized system. The schools, they are normally run by the municipalities. They have a great amount of autonomy. Most of the funding they get on a per pupil basis. And the head teacher recruits the teachers and decides on their salaries. The salaries in Sweden are not on a very high level and are set on an individual basis. A teacher who performs well should be better compensated, but too often we think that the school leaders do not dare to make big differences in the salary levels between teachers. And we think it's a powerful tool to have wage salaries that are individual, and that it should be used more to get a better outcome. And combined with this decentralization, the steering from the state became very weak. The goals in the curriculum were also very vague. Of course, we have a curriculum, and I think the most important point of that being the subject which are obligatory for all pupils in our 9-year compulsory school. And for us in Sweden, I know it can be different in other countries, it's obvious that all children have the right and need to the same education in mathematics, Swedish, science, sports, and so on, irrespective of their social, cultural, and religious background. Well, the idea behind this decentralization was to give the schools and their teachers a large amount of freedom to use and develop the professional skills. Well, what has happened? Well, it hasn't worked very well when we think about our results in PISA, PIRLS, and TIMSS, and so on. We can see that they're falling, especially mathematics. We're on a below average. Our national reports show the same results. Sometimes we wonder what we are doing in Sweden when we compare ourselves with Finland. We have heard a lot about Finland.
In Finland, they have performed very well. We have about the same system. We did about the same reforms as they did in Finland. And I think the really thing that is the difference, makes the difference between Sweden and Finland is that Finland, it's very attractive to become a teacher, and they have a good initial teacher training. And in Sweden, it's unattractive to be a teacher, and the teacher training is not very good. That explains, I think, the difference between Sweden and Finland. I think, why did that happen? I think in Sweden, education wasn't seen as important as before, and traditional knowledge wasn't seen as important as before. There was very much talk about the important thing is not to learn, but how you learn, and this reduced the status of the teachers and the status of the schools, of the teaching. Well, in the 90s, another attempt to raise the quality was the introduction of market-like systems in Sweden. In Sweden, we have a voucher system, which both private companies and NGOs can open schools. We call these private schools independent schools. They are funded in the same way as municipal schools, and they are not allowed to charge any fees from the parents. And of course, these independent schools have increased the freedom of choice so that parents can choose which school they want their children to go to, municipal school or an independent school. And most people like this freedom of choice. It has also led to competition between schools, and it's not a bad thing, we like that. But this competition has not led to a better outcome in the school system as a whole, so it really hasn't solved our problems with bad results. What are we going to do now? We think that the solution is to keep the freedom of schools. We want to have this decentralized system, but to strengthen the leadership in the schools. We want to raise the teachers' competence and provide more evaluation. We need more evaluation and inspection because we think that this will help the schools to focus more on the knowledge outcome. This spring, we introduced national goals in math and Swedish in school year 3. And we also said that these goals must be understandable, not just for the teachers, but also for the parents, and why not also for the pupils? Even the pupils should understand what they have to learn. And this was quite revolutionary in the education world, we found. Of course, it's not enough with goals. We need tests. And we think that it's very important that the results of these national tests must be made public. We want a public debate if too many fail in these national tests, because this will force teachers, head teachers, local politicians, and so on, to take measures so that more will pass the tests. We also see the need for head teachers that they really have the authority and the competence to really function as leaders. We are therefore introducing a new compulsory training for all new head teachers that really focus on how you should work as a head teacher to improve the results, to improve the outcome in the schools. When we talk about other activities than schools, in private companies or every other activity, we think that the role of the leader is very important. It's crucial. Without a good leader, it's very hard to achieve something. And I think this also is valid in the schools. So irrespective of which method you use, which reform or whatever you plan to do, if you don't have leaders that are powerful and work well, it's very hard, I think, to obtain results that really are sustainable and function in the long run. Yesterday we heard about the replication strategy, that you work in the same way and in many schools, and I think we also heard about that today. We have very little of that in Sweden, but I think the
we have that in some independent schools, in some private schools where there are companies that run a lot of schools, because in these companies they try to use the same methods. So you really could say that in some private schools we really have teaching really has been deprivatized. You know, it's not private anymore. Yeah, we have also focused very much on how to raise the teachers' competence, and we have done it in several ways. And of course, all these efforts we do because we want to attract more people to become teachers. So we're introducing a new initial teacher training with a higher quality. We want to concentrate that to just a few universities. But above all, we spend a lot of money on in-service training in which teachers can study one term or half a term at the university in the subject they teach. And this will both deepen their knowledge in the subject that they teach, but also provide them with tools on how to teach the subject in a better way. Yeah, we have heard a lot about different methods or programs or reforms or processes of renewal or whatever you call it to change the schools. And from a Swedish perspective, we think that the state itself, the government, should not engage in the choice of methods. We think that if we have very competent head teachers and competent teachers, we have a system with accountability where we measure the results. Then we think that different schools or municipalities or the private companies that run many of the independent schools, we have 900 independent schools in Sweden now, they can choose which method they want to use to improve the teaching and the outcome. And many of these methods that we have heard about probably are very good. But I think the state, anyway, and we think that has the responsibility to create, let's call it an infrastructure in which there are different bodies that have the role to develop teaching. We have, for example, national centers in all major subjects, which help the teacher to develop their teaching. But these national centers, they are connected to universities, and they are not governed by the state or the government. And they should work on a long-term basis. And because we don't think that a good idea that the ministry decides which pedagogics and which method the teachers should use, because that will vary over time, and it's good that different schools can use different methods, not just one method. And I'm not quite sure when I say this now, but the picture that I get that maybe in Israel too much depends on what happens in the ministry. Yes, thank you. Thank you very much. Our last speaker here in this panel is Dr. Jindrich, Fryc, Director of the International Relations Department, Ministry of Education, Youth and Sport, Czech Republic. The floor is yours. Good afternoon, everybody. After 3 very interesting speeches and after very good lunch, it's very difficult to come with new ideas, but I tried. Please follow me. First, I would like to express once again many thanks for inviting us to such a great conference, which is a very good opportunity to meeting all of you and to listen to very interesting discussions, not only among people living in Israel, but on international level as well, which is, I think, very interesting, not only for you, but for us who came from Europe and from the United States and Canada as well. Let me give you some other views on educational policy and pedagogical reforms from the perspective of the Czech Republic, which I am representing here. You maybe know this year we celebrate the 20th anniversary of the Velvet Revolution in the Czech Republic, and in that period we have made 2 reforms
which first of them was realized immediately after the year 1989, and the next one has started in the year 2004. The first one was mostly focused on implementation of democratic principles in the field of education, and the last one, it is maybe new content of education, and I would like to present you, of course, the second one. The Education Act 2004 set two-level structure for educational programs. First, framework educational programs specify the concrete objectives, forms, length, and compulsory content of education, and some general conditions for their implementation, as well as conditions for the education of pupils with special educational needs. The second one, the school heads draws up a school education program with accordance with the framework educational program and school conditions. There are two framework educational programs, one for basic schools and the second one is focused on the upper secondary education. What are the most relevant aims of the new curriculum in compulsory education? Pupils should acquire necessary learning strategies on the basis which they should be motivated to lifelong learning. Lifelong learning strategy and lifelong learning as the aim of Czech education I have mentioned during the morning session and on Monday during the workshop, because this is one of our very important strategic points which we have started develop last years. Second, they should learn how to think creatively and solve appropriate problems, communicate effectively and cooperate. Protect their physical and mental health, then creative values and the environment, and pupils should learn how to considerate and towards other people, different cultures, spiritual values, to recognize their abilities and real possibilities and to apply these together with knowledge and skills acquired in deciding of their life path and professional career. Basic education aims to help pupils create and gradually develop key competencies and provide them with a reliable foundation in general education focused especially on everyday life situation and practical behavior. Newly, in the new curriculum were defined so-called educational areas of compulsory education. Let me provide you with them. Language and language communications, mathematics and its application, information and communication technologies, people and their world, people and society, people and nature, arts and culture, people and their health, and people and world of work. Then there were so-called dispensable hours, which are available up to every school, up to every schoolmaster to decide which subject should be added to the compulsory dotation of hours provided by each school. Last but not least, teachers are free to choose methods and teaching procedure. The Minister of Education grants approval to textbooks on the basis of an assessment as to whether they comply with educational objectives. School may also use other textbooks unless these are contradictory to the educational objectives. School heads are responsible for the choice of textbooks. I would like to compare both reforms which were provided after the Velvet Revolution, and I try to do it with one sentence, which is rather difficult, but I tried. It was a journey from strong orientation on subjects, I mean math, languages, arts, physics, you can imagine everything, to complex view on educational areas, including those subjects I have mentioned, but trying to find horizontal links and connections among those subjects. Let me conclude my short speech with one remark which is focused on teachers.
I personally am a teacher. I graduated at the Charles University. I studied mostly during the communist period, and then I started to study Charles University after the Velvet Revolution, and I worked as a teacher after the Velvet Revolution, so I think that I can compare maybe both periods of Czech new history. The Czech Republic has had, as many countries in Europe, a very, very dramatic history. Before the Velvet Revolution, schools were damaged by the communist ideology, which had deprivated teachers very much. But good teachers and good school heads were able to find a positive way how to deal with the ideology and how to grow up good, brave, and smart pupils. But there was, from my point of view, one positive thing in that period which had stabilized school environment, because there were less changes in policy education and in pedagogical reforms, which gave more breath to teachers to realize everything what they want. Nowadays, I'm very lucky because Czech Republic is, from my point of view, stable and democratic country. And we have to keep in mind what I said before, that this is very important to give enough time to teachers to absorb. Thank you very much. We have about 20 minutes, בערך 20 דקות, for discussion, but let me introduce the policy for this discussion, freedom within boundaries, בבקשה. זאת אומרת, אני מבקש מהציבור, תרגישו חופשי מנקודת המבט שלי, יושב ראש, לא רק לומר שאלה, אלא גם אדם יכול לומר עמדה. זה יהיה דיון. אפשר להציג עמדה, אפשר להציג שאלה לאחד הדוברים, אפשר להציג שאלה לאחדים מהם. As long as, בבקשה, שזה מאוד קצר, נקודתי, ברור, שיאפשר לרבים להתדיין ושהמסרים יהיו ברורים, וכך אני מאמין שזה ישרת נאמנה את תכלית הדיון. יש לנו זמן, ואני אנסה גם לשמור אולי בסוף, כ5 דקות אחרונות, לכל אחד מן השותפים בפאנל, לומר איזושהי אמירה אחרונה כדקה במה הוא יחפצו לומר. בבקשה, אדוני. בכל שפה שאתם רוצים. What was the spirit of having national education? Okay, we'll keep the... Yeah. Mark them down. I write it and... Mark them, have you got the point? It's okay? All right. Anybody? אוקיי. אתה מוכן בבקשה לשאול שוב? דבר לתוך המיקרופון. Or in English. What was Sorry. the influence of Havel, his Havel. spirit in education? President Havel. I think he visited Israel a few times, right? Yeah. Okay. He visited, yeah. Thank you. בבקשה. חכה שנייה אחת שהמיקרופון רק מגיע לך, כי זה לצורך הקלטה, לא רק לצורך הדיבור. והתרגום, סליחה, תרגום. השאלה נוגעת לחלוקה בין צורה ותוכן, או אולי אני אנסח את זה בין המה לבין האיך. בהצלחה לפחות שלכם להעביר את מה שרציתם באופק חדש, ודיברת על נושא של שיח ושיתוף פעולה, איך את באמת מחלקת, האם מה שעשיתם ובחרתם לשנות הוא היה הדבר העיקרי, או למשקל של איך ניהלתם את הדברים, שיתוף פעולה, שיח אחר, היה אולי משקל לא פחות מזה. תודה. האם פה במחנה הזה יש עוד מישהו פה? כן, בבקשה, חיים. Having been born in Czechoslovakia, I'm especially interested in the Czech experience, but from both the Swedish example as well as from the Czech, if I understood correctly, there is a great deal of autonomy of teachers. And I'd like to know two things. Number one, there is in both countries some kind of a national curriculum or basic curriculum. How do you provide for
well, what is the balance between the autonomy and the following the national curriculum? And number two, and that's we heard about Sweden, but it would be interesting to know what you feel are some of the results of the change that you introduced in the Czech Republic. In Sweden, we heard a bit of discomfort about the development, but in the Czech Republic, we haven't heard anything as far as results of that educational experiment is concerned. תודה, חיים. כאן למעלה בבקשה, יולי. One question, one comment. I'm just interested to know whether there is I'm sure there is, but I don't know about it, whether there is a comparative studies of Finland, Denmark, and Sweden, because you've done similar things and you've got very different results. So it is rather interesting to know why did it happen in different countries that the same kind of decentralization or autonomy to school produced different results. The comment is that I would assume that there is a very strong correlation between decentralization and social cohesion, and whether you're willing to say something about social gaps and decentralization. I at least assume that in more egalitarian societies, decentralization is leading to better results than in countries that are polarized economically, and from the point of view of Israel being unfortunately one of the OECD countries with probably the largest social economic gap, that seems to be a very important issue, talking about decentralization. תודה. אנחנו ניקח רק עוד שתי שאלות פה, כאן במרכז, ואחר כך עוד אחד בצד השני של המרכז. כן. I would like to ask the Swedish delegate, what are the limits to the headmasters about deciding about the teacher's salary? Are there any minimum, maximum? How they decide what is the salary of the teacher? תודה. אם את יכולה לעשות סיבוב שלם כאן לחבר ידרין, נכון? רגע, תכף המיקרופון מגיע. ואתה תהיה אחרון חביב, בסדר? אמרתי, חבר ידרין. את הארץ ישראלית, כמו חבר ידרין. נכון. רק על המיקרופון, בבקשה, וקצר. אפשר לשאול בעברית? בטח, בוודאי. אני רוצה לשאול את דונלד מארצות הברית, תיתן לנו דוגמאות של סוכנויות מתווכות. לא ברור לי מהם הגורמים שנעזרתם בהם כדי לקדם את רמת ההישגים של התלמידים. ולגבי המרצה משוודיה, האם יש פער סוציו-אקונומי בין בתי הספר הציבוריים לבתי הספר הפרטיים? האם בתי הספר הפרטיים משרתים את האוכלוסייה הגבוהה והציבוריים את הנמוכה, או זה בהחלט שונה? ומילה אחרונה, אדוני היושב ראש, זה מאוד חשוב היה להקדיש הרבה יותר זמן להשוואת מערכות חינוך, כי מערכת החינוך הישראלית התחילה עם תפיסה של ממלכתיות, שמשרד החינוך הוא כל יכול, והתפתחה במהלך השנים למערכת מאוד פלורליסטית, שלא ברור אם משרד החינוך יכול אפילו לכוון אותה. אני מתכוון לחינוך חרדי, לחינוך ערבי שיש בו הרבה מאוד אגודות פרטיות, וגם החינוך הממלכתי הוא היום מגוון. הוא ממלכתי כפרי, הוא ממלכתי דתי, כך שאנחנו באמת צריכים למצוא דרך לשמור על האחריות, הסמכות, המקצועיות של משרד החינוך, להסכים לאוטונומיות, אבל להקפיד על איזושהי ליבת חינוך מחייבת. ברור, תודה. ואחרון בבקשה קצר,
ואז יהיה לדוברים כל אחד 3 דקות. שתי שאלות קצרות לגברת עמיחי. דיברת על עקרון הרציפות, אנחנו יודעים, נזכר כאן שדוח דוברת יושם ב-34 יישובים. לפני אופק חדש, האם חשבתם להמשיך להרחיב את היישום, ואם חשבתם שזה לא נכון להרחיב את היישום, האם למדתם מ-34 יישובים ומפרויקטים אחרים, יוחה, בתי ספר בניהול עצמי, כיצד לעשות זה טוב יותר באופק חדש? שאלה נוספת, קודמך בתפקיד שמואל אבואב חידש את תוכנית הסטנדרטים במערכת החינוך, אנחנו יודעים את זה מאקלים בית ספרי, מוגנות, סטנדרטים אחרים, איך זה משתלב עם אופק חדש? שאלה האחרונה to the Swedish representative. You mentioned the similarity between the Finnish system and the Swedish system, and previously we heard that in Finland they have 30% of the hours are dedicated to tutoring, to private, to small groups of learning. The Israeli system adopted this in the new reform. Do you have the same percentage of tutoring in small groups, and have you seen any result? Okay, תודה. We should keep the same order, and I'm sure you have lots to say, explain, and elaborate, but you do have only 3, maximum 4 minutes each. So say whatever is most important for you. And we should keep the same order, so שלומית, את ראשונה בבקשה. את יכולה מפה, או מהמיקרופון. אם ירדתי לסוף שאלתך בנושא המה והאיך, אני אומר ככה, אין טעם להערכתי להתחיל ברפורמה אם לא נמצא בה השאיפה למה. השאיפה למה היא המהות של העניין. הריקוד נקרא לזה, בין המורכבות הזאת של היישום לבין העיסוק בתכנים הוא לא פשוט. בתחילת הדרך אני באופן טבעי הרבה יותר עסוקים במבניות של איך ליישם. הרי בסופו של עניין מדובר בעשרות אלפי מורים ואלפי בתי ספר, אז גם אם מתחילים במעט, תמיד צריך לחשוב איך זה ייראה כשזה יהיה יותר, ומצד שני להשאיר את הגמישות ללמוד ולשנות. אני יכולה לומר שאם אתה שם לי עכשיו ככה ואומר איפה את נמצאת עכשיו בתוך הסיפור, אז אני הייתי אומרת שאנחנו נמצאים בלוגיסטיקה, נקרא לזה, במבניות, התקדמנו, סגרנו, וזו הייתה מלאכה קשה מאוד, סיפור השכר, להסביר את הדברים, לבנות מערך שכר אחר, מחשוב אחר. כלומר, התוכנית מאוד מאוד מורכבת הייתה מבחינת הלוגיסטיקה, התאמת סביבות הלמידה, שהיום נמצאת כבר בשלב הרבה יותר מתקדם, ובנושא התכני, שם אנחנו נמצאים בתחילת הדרך, ושם צריך להינתן הדגש הרב ביותר, ומשם גם מוקרנת האופטימיות שלי, שמדובר פה בתשתית שאפשר יהיה להשתמש בה גם אם צריך לשנות ניואנסים שונים. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, כן הישגים, לא הישגים, האם הבחינות הם הייעוד, מה מחירן של בחינות כשהם היעד וכולי. יש לי דעות, אבל לא, אני אומרת, התשתית עצמה נותנת מקום גם לניואנסים, למנגינות, לדגשים שונים בתכנים. שם אנחנו נמצאים בתחילת הדרך, ויהיה עצוב מאוד אם לא נקטוף את הפרי הזה ונמשיך. ועכשיו כבר לא נשאר לי זמן, כי אז אני אומר בכל זאת על לקחים מדוברת. קודם כל אני רוצה להזכיר לציבור שיש 2 מוסדות הכי, אני חושבת שלא יכולנו בלתם, שהם תוצאה של דוח דוברת. אחד זה מכון אבני ראשה, מכון המנהלים, שאני חושבת שזאת יצירה מצוינת שצריך להעמיק אותה, להרחיב, להשתמש, אבל היא ישנה. והשני זה רמה, מרכז הערכה, שזה
מודל מדהים. בבתי הספר עצמם, ביישובים שבהם התחיל דוח דוברת, כמיטב ידיעתי, אני צריכה לומר, אני כבר מדברת עכשיו משמועות, אני פחות עסקתי בזה, כמיטב ידיעתי נעשה שילוב בין דוברת לבין רפורמת אופק חדש. זה לא פשוט, כי יש איזשהו סתירה או צורך להתאים את יום לימודים ארוך לאופק חדש בשימוש הנכון שלו, וגם זה מסוג הדברים שצריך להעמיק בהם. ואחרון, הסטנדרטים שפותחו משמשים, הם נחלת המערכת כבר, הם לא עוסקים בהם מבראשית, אלא הם מלווים את העבודה. Thank you. On the question of intermediary organizations and examples of them, in the United States, these have largely emerged as non-governmental organizations. What you see are examples of oftentimes university-based, government or philanthropic-funded research and development projects that have managed to sustain themselves over time and achieve a formidable scale of operations and manage the transition from philanthropic and government funding to being able to sustain themselves as an organization based on their own revenues and fees. Some of these successes, particularly as people understand their successes as rooted in their capabilities for program development and training and research and evaluation and improvement, as these have shown up as the possibility for creating these types of organizations has come to be understood, there has been an emphasis on developing comparable capabilities within government agencies. So the number of government agencies that function successfully in an intermediary capacity to develop district and school improvement, the examples are fewer. There are some cases in the U.S. where districts, local school district offices have developed these capabilities. A famous case in the U.S. being New York City's District Number 2 in the 1990s. There's many, many examples of these types of things, but many operate at a small scale. Those that have developed capabilities to work at a large scale are fewer. Just a quick closing comment. A couple key points I think that would be worth everybody paying attention to from all of this. The first is the profound agenda stability that's been required to bring so many of these successful reforms to fruition. We saw it in the Czech Republic just now. I mean, 2 reforms in 20 years. That's pretty incredible. Finland, that same point showed up. Ontario, the same point showed up. In the United States, you could tell a similar story about progress we're making. Even though No Child Left Behind appears to be a recent policy, its roots are actually stretched back to 1965. This universal belief in teacher autonomy among so many nations is something important to track on, especially since it was directly challenged, I think, by our colleagues from Britain who spoke to us, by the case of the U.S. Non-governmental organization that I spoke about yesterday and by Anthony Bryke's talk this morning. Those were 3 instances where the sanctity of teacher autonomy was challenged by specific designs for instruction around which then was organized entire systems of support. Then I think it's one last thing to say that this decentralization-centralization tension, I think it's a very real one, but I see it as a tension. It showed up in both the British case, in the U.S. NGO case, and in Tony Bryke's talk this morning as something that favored some amount of initial centralization, though with the maturation of the initiative, a movement to decentralization, but the ongoing attention to that tension over a long period of time and to actively managing it. Thank you very much. Okay.
5 questions. Yeah, in our national curriculum, there's nothing said about how to teach. The teacher has a big autonomy. I think the really interesting thing with the curriculum is that it decides which subjects should be taught in the schools, and otherwise the curriculum, the syllabus is about mostly words, lots of goals, and that really doesn't have that big impact on what happens in the classrooms. So that, yeah, it's not that interesting really to discuss the curriculum. It's important which subjects you teach. And then concerning the differences between Finland, Sweden, and Denmark, well, one explanation that we hear sometimes in Sweden is that Sweden has quite many refugees and immigrants, and that explains that the results are falling in Sweden. But to a certain extent it does, but it doesn't explain the big part of the difference. So I think the difference it really depends on, we have changed our teacher training. There was a demand from the municipalities. They wanted teachers that could teach children, both rather young children, a little bit older children, teachers that were more usable, they thought. But this has led to a loss of competence, which hasn't been good. And also that the traditional knowledge wasn't seen as very important. And we had teachers that could teach small children. They weren't trained in how to teach children how to read. So, well, the result is not very good. Well, the real limit for head teachers when they are deciding about the salaries is the budget, of course. It's about they get their money as a funding per pupil, but there really are no other boundary limitations. And the teacher, well, between 2,000 and 3,000 euro a month is the normal salary. There's a small socio-economic gap between our independent schools and the municipal schools, but not very big. You know, the independent schools, there are no fees. It's possible for everyone to apply for a place there, and the independent schools cannot choose which pupils they want to accept. In the upper secondary schools, they have to take them in regarding to the marks, the grades that they get in the compulsory school, and in the compulsory school it depends on when they put their children in queue and so on. So the gap, there's no real socioeconomic gap, very small. When it comes to small groups and so on in the schools, we have no regulation about that. We have had an ideology that we should solve most of the problems in the class, and that is good to some extent, but we have done that, got a little bit too long in that way. So now I think we're introducing, we have more small groups, and especially we haven't trained any teachers for children with special needs during the last 15-20 years, because the ideology was that a normal teacher should take care of that, and we have restarted that education again because we think that it is necessary to have teachers for children with special needs. 30 seconds. You done? Yep. Thank you. Last response. Thank you very much. 2 remarks. First one concerns President Václav Havel. From my point of view, his personal influence on education was very strong after the Velvet Revolution. I think that his sense for fair play, for democracy and human rights has influenced a lot of teachers and has influenced the environment at the schools as we know it from that period. As a president of the Czech Republic, he promoted strongly changes in the field of education, the first reform, as I've mentioned. And I think we can see one very concrete step which was done in the year 1990 when 1990 when 2 important ministers were appointed. Both of them were very close to him, to his ideas, and they tried, because they were philosophers, scientists, teachers, and
mathematics, they try to change the environment of Czech educational system. So this is the first question. The second question is the balance between autonomy of schools and implementation of educational programs. I think this is the crucial point of our reform, frankly speaking. We try to find some tools how to be sure that there will be some balance between both things. First, municipality and regional level, they have to develop their own regional programs approved by municipality parliaments, follow the situation and the environment of schools and realization of national curriculum. Second, at national level, I think there is still important role of so-called Czech school inspection, visiting schools, I mean basic schools, secondary schools and so on, which is newly focused on the school environment and the education of evaluation of pedagogical processes. In the past they were more focused on the teacher, how is he teaching, what is he teaching, and so on. And now they try to give more freedom to teacher, how he or she is teaching, and try to follow life of the school and so on, which is a very important thing. And of course, from our point of view, there might be in the future maybe serious problems for pupils when they move with their families, because after very on national level focused curriculum, now is a relative freedom of schools to establish their own school educational programs. But we think that this is a very important step for better outcomes in education. We try to follow not recommendation, but outcomes from other European countries which are successful. We will see when I come next time, or you come to Prague. Then I can give you more information in 2 years how it is running. Okay. I would like to thank our speakers for their contribution of knowledge and insight into our ongoing discourse of educational reform. תודה רבה לקהל, המשך יבוא. תודה.